Good morning, my dear students and honorable guardians. Welcome to my online class. I am Mosamad Setara Khatun, Assistant Teacher, Shahid Ziaur Rahman High School, Budpara Motihar, Rajshahi. Dear students, today I will conduct my class with the students of class 9 from English for today. Dear learners, you will open at your English for today book 100 page long 136 unit 10 lesson 4. The topic is they had dreams too. They had dreams too. Dear learners, today I will tell you about such a person who was both a novelist, a writer, and a famous filmmaker. He is the most notable for his documentary Stop Genocide made during the Liberation War. Before reading the passage, I will introduce you to some new words or vocabulary for your better understanding. Dear learners, look at the board. Active, the new word, active. Active, with what means the word active? Active means busy or alert. Busy or alert. Bengali meaning সক্রিয় or কর্মঠ. Active. The next or procession. 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 What is the meaning of the word? It is meaning cavalcade. Cavalcade. Procession. Cavalcade. Bengali meaning is মিছিল or শোভাযাত্রা. শোভাযাত্রা. The next word, arrest. Arrest, it is a very common word. Arrest means seize. Arrest means seize. আমরা বাংলাতে বলি বেঙ্গলি ওয়ার্ড গ্রেফতার or আটক করা. আটক করা or অথবা গ্রেফতার করা. গ্রেফতার করা. The next word, democratic. Democratic. Democratic means what is democratic? Supporting democracy. Supporting democracy. That means Bengali meanings গণতন্ত্র.
word legendary. Legendary means mythical. Mythical. Bengali meanings পৌরাণিক। পুরাণ থেকে যেটা এসেছে পৌরাণিক। The last one is conspiracy. Conspiracy. Conspiracy means intrigue or cabal. Intrigue or cabal. Bengali meaning ষড়যন্ত্র. This is the new word or new vocabulary, and I will explain. I have explained the new words. Now, dear learners, let's read the passage. You read silently and I will read loudly. Actually, you have to read the passage, but it is our online class. I am not present with you, so I will help you to read the passage for your better pronunciation, better understanding, etc. Dear students, you will read with me slowly. Shahid Rahman was one of the most talented filmmakers in Bangladesh. He was born on 19 August 1935 in the village Mozupur in Feni district. He was an active worker of the language movement. He was one of the 10 students to go out in a procession on 21st February 1952. Despite a ban on such activities imposed by the authorities. As a result, he and many others were arrested and taken to prison. Rahman was also present at the historical meeting of Amtala on 21st February 1952. He also took part in the mass movement in 1969. In 1971, he joined the Liberation War. While through his life, Shahid Rahman dreamed of a democratic society, a society that would ensure freedom of speech. He had many dreams about our film industry too. He made a legendary film, Jibon Theke Neya, based on the language movement of 1952. It was a protest against the autocratic government then ruling our country. The family portrayed in that film symbolically represented East Pakistan. The family was ruled by an autocrat who had to go to prison for her conspiracy. During the Liberation War in 1971, this film was shown outside Bangladesh. Celebrated filmmakers like Satyajit Ray, Mrinal Sen and Ritik Ghotok appreciated the film. Rahman gave all the money the film made to the freedom fighters first. Besides his great documentary on Pakistani atrocities,
stop genocide, helped create world sentiment in favor of our liberation war. On 30 December 1971, someone informed Raihan about an address somewhere at Mirpur where he might find his brother, the famous writer Shahidullah Kaisar, who had gone missing from 14 December 1971. Kaisar was captured and killed by the Pakistani army and the local collaborators during the last days of the war. Accordingly, Raihan left home to get his brother back, but he never returned. Zahir Raihan's dream was fulfilled. He could see the emergence of an independent Bangladesh, though he did not get back his brother. And it is a pity that this dreamer could not live to see his dream come true. This is the passage about Zahir Raihan. Dear students, I hope you have understood the passage, and you will have to some gap filling activities or appropriate information. You will have to supply appropriate information from the text above the complete to the grid. Okay. Now I will write a grid. Dear learners, look at the board. Zahir Raihan participated in famous as best documentary movie based on language movement, missing scenes, and the last, his dream. Dear learners, you have to supply the information based on the passage. Participated in কোন ঘটনাতে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন, এটা আমরা প্যাসেজ থেকে পেতে পারি। We can get it from the passage. তাহলে কি হতে পারে এখানে? The language movement তারপরে হচ্ছে the historical meeting of আমতলা, এই meeting of আমতলা 1952 সালে and 1952।
তারপর আরেকটি হবে মাস মুভমেন্ট, মাস মুভমেন্ট, গণ আন্দোলন, যেটা আমরা বলি মুভমেন্ট, MUVMENT। আরেকটা কি হতে পারে, এটা হচ্ছে মাস মুভমেন্ট হচ্ছে 1969। আর লাস্ট ওয়ান হচ্ছে লিবারেশন ওয়ার, লিবারেশন ওর, এগুলাতে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারপর ফেমাস অ্যাজ, কি হিসেবে তিনি বিখ্যাত, কি হিসেবে, একটা হচ্ছে ফিল্ম মেকার, ফিল্ম মেকার হিসেবে বিখ্যাত, আর একটা হচ্ছে পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট, রাজনৈতিক পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট, অ্যাক্টিভিস্ট। আচ্ছা, বেস্ট ডকুমেন্টারি, তার বেস্ট ডকুমেন্টারি কি, স্টপ জেনোসাইড, এটা ডকুমেন্টারি, কিন্তু জেনোসাইড। আর বিখ্যাত ফিল্ম যদি বলা হয় তাহলে হবে জীবন থেকে নেয়া, তাহলে কি হবে, বিখ্যাত ফিল্ম জীবন থেকে নেয়া। আচ্ছা, মিসিং, কত সাল মিসিং হয়েছিল, কত, 30 ডিসেম্বর, কত সাল, 1971 সালে 30 ডিসেম্বর তিনি মিসিং হয়েছিলেন। তাহলে তার স্বপ্ন কি ছিল, হিজ ড্রিম, তার স্বপ্ন, তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন একটা গণতান্ত্রিক সমাজে, এ ডেমোক্রেটিক সোসাইটি, SOCIETY। আরো স্বপ্ন দেখেছিলেন অ্যাবাউট আওয়ার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, আরো অনেকগুলো স্বপ্ন ছিল অ্যাবাউট আওয়ার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, এই তো মোটামুটি এই হচ্ছে আজকে মানে এই গ্রিড থেকে পূরণ করা। নেক্সট ডিয়ার লার্নার্স, নেক্সট ইউ হ্যাভ টু complete some sentence based on the passage। এই প্যাসেজের উপর ভিত্তি করে এখন তোমাদেরকে কয়েকটি সেন্টেন্স কমপ্লিট করতে হবে। যারা প্যাসেজটি বুঝেছো তারা অবশ্যই এটা করতে পারবে। আমরা এখন এই প্যাসেজের উপর ভিত্তি করে কয়েকটি সেন্টেন্স কমপ্লিট করব। ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সকে আমরা এখন কমপ্লিট করব। Dear learners, look at the board and try to complete the sentences. Number 1, Shahid Ziaur is famous as, Shahid Ziaur was famous as, এটা তোমাদেরকে পূরণ করতে হবে। তারপরে নাম্বার 2, Shahid was imprisoned because dash he participated in. Number 3, he participated
symbolizes জীবন থেকে নেয়া symbolizes dash. He donated. Number 5. He donated. তিনি দান করে দিয়েছিলেন। তারপরে he worked to organize. Number 6. He worked to organize. তারপরে his disappearance is a great. His disappearance is great. This is the incomplete. These are the incomplete sentences. Now you have to complete the sentences based on the passage, or you have to collect the information from the passage. Dear learners, তাহলে কি হবে দেখো, Shahid Rahman was famous as dash. কি হিসাবে তিনি বিখ্যাত ছিলেন? কি হবে? নিশ্চয় তোমরা বলতে পারছো, as film maker. As a film maker হিসাবে তিনি ফেমাস ছিলেন। The next one, Rahman was imprisoned because he went out a procession. He went out a procession. Despite of banned such activities. আচ্ছা, he participated in কি এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন? আমরা পেয়ে গেছি এটা। একটা হবে ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট, তারপরে হচ্ছে মাস মুভমেন্ট আর লিবারেশন ওয়ার। মাস মুভমেন্ট and liberation war. আচ্ছা, জীবন থেকে নেয়া symbolizes কিসের প্রতীক? অটোক্রেসি। এটা হচ্ছে স্বৈরাচারের। অটোক্রেসি স্বৈরাচারের প্রতীক। He donated all his money to the freedom fighters. He worked to organize world sentiment. The next one, his disappearance is a great loss for the nation. Okay.